A na té fotce jsme viděli, jak ta vesnice vlastně leží v těsné blízkosti toho starého města. Tady vlastně vidíme mešitu Al-Aqsa. To jsou vlastně hradby celé té oblasti, kterou můžeme nazývat buď Haram al-Sharif nebo Chrámová hora. V tom, jaký si vybereme termín, je už jakoby znát politika. Ty termíny jsou politické. Takže vlastně vidíme, že ten Siluen se nachází opravdu v srdci samého toho konfliktu. Je samozřejmě větší než to, co vidíme na té fotce. Je to typická palestinská vesnice, hodně hustě osídlená. A v ní se nachází vlastně ta archeologické naleziště, archeologická vlastně jedno místo, které se nazývá City of David, nebo to Davidovo město. Vlastně ti archeologové říkají, že Siluen a tady ty vykopávky u nás jakoby přivádí k té době, kdy začal Jeruzalém. Vlastně k samotným počátkům Jeruzaléma. Proto je hodně lidí vidí jako hodně důležité. Ty vykopávky se nacházejí přímo uprostřed tady té vesnice. Kolem těch vykopávek vidíme palestinské domy, takže vlastně Palestinci žijí přímo v té oblasti, kde se ty vykopávky dělají. Vlastně ti archeologové, když sem přišli, nebo archeologické vykopávky tady začaly už v době předtím, než vůbec začal tady ten konflikt. Archeologové sem vždycky chodili s tím, že chtěli vlastně se dozvědět více o tom, jak začal Jeruzalém. Je to důležitá oblast i z hlediska Bible nebo nějakých starých posvátných textů, že se tu dá nalézt hodně odkazů k té Bibli. So, something was missing in the, okay. So when we're talking, so like I said, it is also a site and also a village. And I think here it's very obvious, you can see the houses. I mean, this is the houses of the village. This is, by the way, the old city. And just next to the houses are all kind of tourist areas or excavations, like number 2, number 4, number 6. What we saw before is number 4 here. And there are other areas here of excavation, past excavations. It's been excavation that was made already in the 20th century, beginning of the 20th century by different people, but also today in the last 20 years. And it's lived together. Now Silwan is not just a Palestinian village, it's also the site, it is also a site, but also a place where many tourists are coming. And this is actually the entrance to the visitor center of City of David. So it means that some people might come to the village, to the Palestinian village, but most of the tourists that are coming to City of David, they're not even aware that they're coming to a Palestinian village. They understand that they're going to see ancient Jerusalem, where Jerusalem began. It also has, of course, very decorated entrance, of course, with the Israeli flag, not just an Israeli flag, another flag. It's the Israeli flag and the Nature and Parks Authority flags. So the average visitor that coming to the site had the feeling, okay, I'm going to learn a lot, or to learn something about ancient Jerusalem. Jerusalem that I know from the Bible maybe. Jerusalem, some people know it as Jerusalem of King David, King Solomon, although it's a very big question, of course. But for the average tourist, it's definitely coming to an archaeological site. He's not aware that he's also maybe in the heart of the conflict and obviously in a Palestinian village. It doesn't go together. It's just, and that I think is very powerful. The first powerful tool that happens when people coming to the archaeological site. Okay? Takže předtím jsme tam viděli mapu, na které jsme viděli celou tu oblast toho Siluenu a viděli jsme tam, že tam byly ty palestinské domy a vlastně v těsné blízkosti těch domů byly ty archeologické vykopávky anebo turistické destinace víceméně. Viděli jsme tam některé z těch, co jsme předtím viděli na fotce. Don't worry about it. I think everyone saw. Okay. A vlastně některé z nich začaly už na začátku toho 20. století a některé z nich jsou více současné.
Sorry, I have some problem with the... Sorry. Takže vlastně, co chtěl Jonatan tady říct, že ten Siloé není jenom palestinská vesnice, je to i vlastně turistická destinace. A na jedné té fotce, nebo tady na té fotce vlastně vidíme ten vstup do té archeologické lokace, která se nazývá Davidovo město. Vidíme, že tam je izraelská vlajka. Vlastně celý ten pocit má být takový, že i ti turisté hodně často jakoby nevědí, ani nejsou si vědomi toho, že kolem tady té archeologické vykopávky se nalézá jakoby celá palestinská vesnice a oni se tam jdou dozvědět hlavně o starodávném Jeruzalémě, o Jeruzalémě, který znají z Bible, o Jeruzalémě z dob krále Davida nebo krále Šalamouna a vůbec si ani nejsou vědomi toho konfliktu vlastně a té přítomnosti těch Palestinců. So, after 150 years of excavations in city of David, ancient Jerusalem, we're talking about a site with something like 5,000 years old, with many layers. Here you can see part of the layers, part of the period, main period, which made that many different cultures were part of this site, and everybody left something, I guess. And we're talking about definitely the place where Jerusalem began, where Jerusalem of the biblical period also is, but also Jerusalem of later period, like the Roman, Byzantine, early Muslim periods, and other periods, which makes all these periods are very important, of course. In general, when we're talking about the archaeological site, we're talking about very small area, which is what's called here City of David. And today, of course, it's still part of, it's also the Palestinian village. So it depends how you see it and how you understand it, but I think in this picture, in this map, you can understand the location of ancient Jerusalem comparing to the old city and why people see it as so central. Now, Silwan actually started as a village a few hundred years ago, and like many other villages in East Jerusalem, we can say that in general Jerusalem developed mostly in the 19th century, but mostly in the 20th century by different regimes. That's when East Jerusalem developed, and also, of course, West Jerusalem developed. And next to the development of the site, of the village, there was the development of the excavations. So this is where Silwan was in the beginning, and I have here a picture of Silwan's today, which means that like I said before, next to the excavation, there are like the mosque here you can see, and the people are walking. You have to remember, this is a picture of the main street in Silwan. It means that if you are walking in this street, you're obviously feeling you are in a Palestinian or in a village. Always it's important to remember that underground is all part of the ancient Jerusalem, the archaeological site. And that's what makes it so sensitive, and that's what makes the archaeology, I think, in Silwan as such a major political tool. It means that if the Palestinians can come and say, okay, we can claim for sovereignty because we are living here for hundreds of years, some groups, mostly Israeli ideological groups, obviously settlers, coming and say, Silwan or City of David is the site that's known as the biblical Jerusalem, and this means that it's a very important site to the Israelis, where Jerusalem began. And this is how, in the name of the archaeology, this is the first tool to come and claim sovereignty because of the past layers. Okay? Is that fine, or can I? I would like to translate. Okay. Takže tam jsme dělali tabulku, která představovala vlastně 5000letou historii tady té oblasti. Viděli jsme tam, že tam jsou zastoupeny všechny kultury a každá tady z těch kultur zanechala svou stopu. A kromě těch jakoby starých biblických časů vidíme, že je tam i muslimská nebo byzantinské období a všechny tady z těch období byly vlastně stejně důležité. Potom jsme tam viděli vlastně další mapku, na které jsme viděli vlastně jak relativně je tady ta oblast situovaná vůči tomu starému městu, takže opravdu vidíme, že je to v samém srdci vlastně Jeruzaléma, starého Jeruzaléma i v samém srdci celého toho konfliktu.